In last video, we learned about the significance of fruit and seed. Now, next to that, we learn some facts about the fertilization. The first one is apomixis. So, what is an apomixis? Apomixis काय असतं? As you know that the seeds as well as the fruits are formed, but then after the fertilization, means the fertilization is needed for the formation of fruit and seeds. Now, sometimes the fruits and seeds are produced without fertilization, and now these are the some facts. The first fact is an apomixis. What is an apomixis? Apomixis पाहण्याआधी आपण एक जनरल टर्म पाहूया. Male gamete, female gamete, both are fused. So it's a fusion to forms zygote. That is a fertilization. Fertilization मतलब that zygote gives rise embryo. Embryo gives rise seeds. It means that the seeds are produced after the fusion of male and female gametes, means fertilization. Fertilization नंतर zygote पासून seeds तयार होतात. But apomixis काय असतं? Apomixis is a phenomenon of formation of seeds through asexual method. Means a phenomenon of formation of seeds or embryos. Seeds माना क्या? Embryos माना. Seeds or embryos. Embryo. Through asexual method of reproduction without formation of gametes or fertilization. So that's one. Embryos without formation of gamete, formation of gametes, एक तर gametes तयार होत नाहीत, and also the fertilization, gametes or fertilization. So that will be referred as an apomixis. याला म्हटलं जातं apomixis. Usually it is an asexual reproduction. Apomixis म्हणजे asexual reproduction, and definition करता है a phenomenon of formation of seeds or embryos without formation of gametes or fertilization, called apomixis. So that's it. Generally apomixis just it does not involve the meiosis as well as an syngamy. इथं meiosis ही नसतं आणि syngamy ही नसतं. Means there is no formation of zygotes. जिथं zygote तयार होत नाही. Without formation of zygote and without meiosis, formation of seeds or embryos can occur. That's called an apomixis. Now, that apomixis are generally found. Okay, apomixis are of two types. दोन प्रकारचं म्हणता येईल. Apomixis मध्ये काय होतं? In apomixis, sometimes the gametophytic organs or cells produce the embryo-like structure without fertilization. That's called an apogamy. So there are two terms. याच्यामध्ये दोन terms येतात. सर्वात पहिली term आहे apogamy. What is meant by the apogamy? Apogamy is generally when the gametophytic organ or cell, when gametophytic
gametophytic organs or cells. Gametophytic organs माना क्या? Cells produce embryos that like structures. Embryo like structure called apogamy. Here apogamy, gamy means gametophytic like structure. जर gametophytic like structure develop होत असतील, when the gametophytic organs or the cell produce embryo like structure, इतर आले without fertilization. Without fertilization called apogamy. So that is one of the condition of apomixis, apogamy, where the gametophytic organ develop from the gametophytic organs develop without fertilization. That is an apogamy. And now the second one, apospory. So what is an apospory? Apospory या शब्दामध्ये स्पोरी मीन्स स्पोरोफाइट आहे. इथं गॅम मीन्स गॅमेटोफाइट आहे, इथं स्पोरी मीन्स स्पोरोफाइट आहे. And similarly the sporophyte are diploid, and the diploid sporophyte cell are produce a diploid gametophyte without fertilization. That's called as an apogamy. म्हणजे आपल्याला डेफिनेशन करता येईल, and the diploid sporophytic cell diploid sporophytic or sporophyte. Sporophytic माना क्या? Sporophyte माना cell produce a diploid gametophyte. A diploid gametophyte. That's called apospory. Gametophyte without fertilization किंवा without meiosis म्हटलं तरी चालेल. Without meiosis called apospory. हे पाहायला मिळतं तुम्हाला खास करून ऑरेंज असेल किंवा मँगो असेल यांच्यामध्ये हे पाहायला मिळतं. याचे एक्झाम्पल जर सांगायचं म्हटलं तर mango, orange, these are the examples of an apospory. So these are the two conditions of apomixis. Apogamy, the gametophyte develop without fertilization, and apospory, when the diploid sporophytic cells produce a diploid gametophyte. That's called as an apospory. So these are about the two conditions of apomixis. Next to that, we learn the kinds of apomixis. Apomixis चे काही प्रकार पडतात. अशा प्रकाराविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. Now the kinds of apomixis. त्याला जिथे करतो. Now the kinds म्हणजे प्रकार. Kinds of apomixis. Apomixis चे प्रकार. So now, what are the categories or the kinds of apomixis? Generally, apomixis are categorized into three categories, where the first one, recurrent, पहिला आहे recurrent apomixis. Second one है non-recurrent apomixis आणि तिसरा प्रकार पडतो त्याचा ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियो आणि adventive embryony, that is the third type. So now these are the three categories of
apomixis. Apomixis are 3 category. So what is a recurrent apomixis? Recurrent apomixis का असतं, where in this type the embryos are generally rise either from the archosporial cell or from other part of the nucellus. Means इथे जे तयार होणारे जे एम्ब्रियो आहेत, that embryo generally rise from the archosporial cell, other than archosporial cell, or also the other than nucellus cell. एक तर archosporial cell पासून तयार होतील किंवा other than nucellus पेक्षा वेगळ्या सेल पासून तयार होतील. That's called as a recurrent apomixis, where the embryo rise from archosporial cell or from other than nucellus. एक तर न्यूसेलसच्या वेगळ्यापासून किंवा जनरली आर्चोस्पोरियल सेल पासून जर एम्ब्रियो तयार होत असतील, सो दॅट्स कॉल्ड द रिकरंट अपोमिक्सिस. याला म्हटलं जातं रिकरंट अपोमिक्सिस. इट मोस्टली फाउंड इन टॅरॅक्झॅकम. जे काही टॅरॅक्झॅकम हे जे आहे याच्यामध्ये पाहायला मिळते. ते एक्झाम्पल सांगितलं म्हटलं होतं टॅरॅक्झॅकम. हे आपल्याला एक्झाम्पल सांगता येईल. नाव इन टॅरॅक्झॅकम इट फाउंड द रिकरंट अपोमिक्सिस. हाला पहिला प्रकार. सेकंड आहे नॉन रिकरंट अपोमिक्सिस. आता नॉन रिकरंट अपोमिक्सिस मध्ये काय होतं, एमएमसी जे आहेत मेगास्पोर मदर सेल, दॅट एमएमसी अंडरगोज द अनयुजुअल मियोसिस. एमएमसीचं मियोसिस होतं and now that's undergoes the unusual meiosis division and also to forms a haploid embryo sac. That is a non-recurrent. Means here first that MMC undergoes meiosis. MMC चं meiosis होतं आणि MMC चं meiosis झाल्याच्या नंतर that forms a haploid embryo sac. Haploid embryo sac, and that embryo sac gives rise to cysts. So that is called the non-current apomixis. Non-current apomixis हे पहिला मिळतं निकोटियाना, म्हणजे जे की तंबाखू जन्य जे प्रजाती आहेत, वनस्पती आहेत, त्या खास करून यांच्यामध्ये या पाहायला मिळतात. समजा निकोटियाना मध्ये हे पाहायला मिळते. एक्झाम्पल सांगतो आपल्याला निकोटियाना. आणि तिसरा प्रकार आहे दॅट इज adventative embryo. Adventative embryo म्हणजे असतं, here the embryos are developed from the somatic nucellus or integument along with a normal zygotic conditions or embryo. Normal zygotic embryo पेक्षा हे कुठून डेव्हलप होतात? It developed from the somatic nucellus or integuments. Integument किंवा somatic nucellus पासून embryo डेव्हलप होतात. Here the embryos develop from somatic nucellus or integument. Here integument involved आहे, but along with a normal zygotic embryo. The zygote देखील involved असतो along with normal embryo. Normal zygotic embryo or also the zygotic embryo. हे जनरली तुम्हाला पाहायला मिळेल ऑरेंज मध्ये, मँगो मध्ये, लेमन मध्ये हे ऍडव्हान्टेटिव्ह पाहायला मिळते. एक्झाम्पल कोणतं सांगता येईल तर मँगो असेल, सिट्रस मध्ये असेल. सिट्रस मध्ये देखील सिट्रस म्हणजे लेमन वर्गीय जे आहेत त्यामध्ये ऑरेंज आलं, लेमन आलं, ऑरेंज, लेमन यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात. सो दीज आर द 3 कॅटेगरीज ऑफ अपोमिक्सिस. याला अपोमिक्सिस संदर्भात माहिती.